morning, everyone. Welcome to CWM, Sealand News Brief. Today is August the 24th, already August, almost gone. Okay, let's take a look at the news items today, what we're going to cover. First, of course, we're going to review mortgage rate. Second, the news is abandoned outdoor restaurant will be removed in New York City. That's an interesting article. And the next, we want to talk about a $32 million super mall purchased by one of Korean real estate companies. And next, we want to talk about the sizzling residential market cools down in NYC. Is it bad news or good news? Next, we want to talk about Atherton, California. The zip code is the very famous zip code is 94027. What about Atherton? And the next news is office glut. Glut is oversupply, started already a decades ago. So Wall Street Journal reported some interesting articles. The next news is Hanwha. Q-Cells plans expansion in US. The Hanwha is one of Korean conglomerates, and Q-Cell, this company, they are investing a lot of money and the time to develop solar cells, solar panels, solar energy. Okay, the last news is Ford. Ford Motors cut 3,000 white-collar jobs. It's not so good news, but we will take a look at it. Okay, again, Fairway Asset Corporation provides this data on the different mortgage rate. First, 30-year fixed rate this week went up to 5.99. Okay, last week was a 4.875, and a year ago, 2.75. And 15-year fixed mortgage remains the same, 3.875. And FHA went up from 4.5 to 4.875, and 10-year treasury yield went up, but that's why it's pretty much synchronized to 3.004, and 5-year ARM went up to 5.25, and 7-year ARM went up to 5.250. So in general, this week, the interest rate went up. I think it's because Fed announced in the September FOMC meeting, they're going to push another 0.75 rate increase. All right, so we'll take a look at the news brief. Well, first news is New York City Mayor Eric Adams said, New York City needs those outdoor restaurants and wants to keep them. And he believes these facilities made the restaurant industry alive during the pandemic. However, he said, NYC will remove the abandoned outdoor facilities. This abandoned is important because this abandoned outdoor facilities, probably you saw already, if you visit the Manhattan Street, for instance, they will attract mice and garbage and various illegal activities in them. Also homeless, I think people might be in trouble, and there's a lot of garbage. It becomes dumpsters. So Eric Adams, the mayor, said, will remove those abandoned outdoor. If they don't maintain, then they're going to take rid of it. The situation with this outdoor restaurant is
the NYC Council was supposed to make the regulation on design guidelines and how to do inspect and how to operate licensing regulations. But the problem is there was some objection from the residents and consequently a lawsuit from NYC residents against the permanent outdoor restaurant facility. And so Mayor Adams asked to call 311 and report if there is any abandoned facilities, and he emphasized that the removal of abandoned outdoor facilities is not an action of objecting permanent outdoor restaurant. In other words, the mayor still want to make the regulation that the New York City can keep the outdoor restaurant facilities. I think he thinks it will help the restaurant industry anyway. But the abandoned, if they don't maintain that outdoor restaurant space, that will be a trouble. 그 뉴욕 시장님은 지금 에릭 아담스 시장님은 이 permanent outdoor restaurant policy에 지금 찬성을 하고 있고요. 그렇게 지금 미루려고 하고 있고, 그래서 그 카운슬에서 그렇게 움직였는데 지금 주춤하고 아직 아무것도 하지 못하는 것은 지금 러수시 걸렸어요. 일부 시민들이 그걸 반대해가지고 트래픽 문제도 있다. 그다음에 지금 얘기했죠. 쥐들이 막 들끓고, 그다음에 거기 이제 노숙자들이 문제가 되고, 또는 좀 젊은 남녀들이 이상한 행동을 하고, 그다음에 이제 쓰레기가 많이 쌓이고 뭐 이러한 것들 때문에 그러한 것은 용납 못하겠다. 그래서 그러한 것이 신고가 되면 리무브 해버리겠다. 지금 강하게 나오고 있는데, 그러나 담스 시장 얘기는 그렇게 하는 게 이 퍼머넌트 아웃도어 레스토랑을 반대하는 것은 아니다. 결국은 퍼머넌트 레스토랑을 허가하겠다라는 입장을 지금 취하고 있다 하는 중앙일보 뉴스가 들어왔었고요. Okay, next news is $32 million supermall purchased by Korea. According to The Real Deal, it's a trade magazine, and the Korean real estate company, the name is Main 15 Lee Springfield LLC, signed the sales contract for a shopping mall at this 주소가 여기 나와 있죠. Springfield Boulevard, Bayside, New York, Queens, for 32 million or 30 million in May and closed in end of July. And the mall size is about 40,000 square feet, and the lot is 83,000 with 100 parking spaces. And the other tenants include Starbucks, Spring Golf Shop, Wine and Spirit Liquor Store, Chase Bank, BOA, and Walgreens, and Post Office. 월그린이 L이 빠졌나요? With this purchase, more retail stores would be flourished in the surrounding area where more Korean populated. So it's a somewhat encouraging news in the Bayside area. 지금 슈퍼몰 하나를 3,200만 불이죠. 코리안 바이어가 사들여서 지금 그 주위에 아마 좀 한국 소상인들도 경제가 활성화될 것 같다. 사이즈가 한 4만 스퀘어피트고 파킹도 한 100여 개가 된다. 스타벅스도 있고 그 테넌트 중에 Wine and Spirit Liquor, Chase Bank, Bank of America, Walgreens, Post Office. 그래서 테넌트도 뭐 굉장히 아주 좋은 테넌트들이 많이 있고 그런 몰을 한국 사람이 하나 사들였다. 그런 지금 뉴스가 들어와 있는데요. 여기가 어느 지역인가를 한번 보면은요. 이게
조금 더 키워볼까요? 오케이. 그래서 여기가 다블러스턴, 리틀렉이 여기 있고요. 베이사이드 이 지역에 그 바로 밑에가 오클랜드 가든이 있고요. 요 그 슈퍼몰을 이제 한인분이 사들였다. 요게 아마 스프링필드 블러바드 같은데요. 이 길이 저 위로 쭉 올라가는 그 길이. 오케이. 그래서 크게 보면은 이 전체 이 퀸즈 지역에 있는 그 스프링필드 블러바드에 몰을 32 밀리언을 주고 우리 한인분이 사들였다. 그런 뉴스를 지금 오늘자 한국일보인가요? 상당히 큰 몰 같아요. 40,000 square feet니까. 오케이. 그런 뉴스가 있었고요. The next news is sizzling residential market cools down in NYC. The Korea the Daily News 중앙일보 reported on 18th. It says, according to Street Easy, reports on 17th, the median price of 5 boroughs in New York City was down 0.8% to 990,000 in July, from 908,000 in June. So 1 month, during just 1 month, during 1 month, the median price went down 0.8%. And what about the sales contract? Also declined 15.2% in July to 2,053 sales from 2,422 sales in June. So 1 month apart, 15.2%, the number of transactions declined. And this decline was bigger than typical slowdown in the late summer. Late summer typically slow down because a lot of people also go to vacation, and also because of the off season for the summer, the school off. So it's typically slow down a little bit in the late summer, really is the transaction, but it's much bigger than the typical slowdown. And also DOM was 66 days in July, which increased 12 days compared to 46 days in April. So the Kenny Lee, economist at Street Easy, shows concerns. And also Pitch, the global credit analysis company, said that house price can go down 15% amid interest rates climbing up. Well, I don't know his opinion, but 15% decline of house price is very rare, and it would be named the pandemic house bubble if really house price going down by 15%. And in recent decades, 15% house price decline wasn't a unique situation in the financial crisis in 2008. So, well, yeah, a lot of people saying house price will go down, but how much? We don't know first. And but a lot of people also saying it's not gonna be like the financial crisis in 2008. So if indeed happens, 15% decline happens, then
is going to called the pandemic house bubble. 오케이, 그 뉴욕시티 5보로의 지금 통계를 스튜디오 리지에서 지금 좀 내놓고 있는데요. 그 median price, 뉴욕시티의 median price가 6월에서부터 7월로 오면서 0.8%가 떨어졌다. 그래서 6월에 99만 8천이었는데 7월에 99만 원으로 떨어졌다. 그런데 sales contract, 그러니까 number of transaction은 더 많이 떨어져서 15.2%가 떨어졌다. typically 이제 레이 썸머는 조금 슬로우한데 그거보다 훨씬 더 큰 decline이다. 이렇게 보고하고 있고 DOM도 늘어났어요. 4월 달에는 46일이었는데 줄라이에 가서 66일이 됐다. 이제 케닐리 얘기는 이 정도면은 좀 컨선이다 이렇게 얘기를 하고 있고 아주 그 심한 이 컴퍼니에서는 심하게 보는 컴퍼니에서는 피치 하우스 프라이스가 15%까지 떨어질 수도 있다. 인트레스트 레이트가 계속 이렇게 올라가려 하면은 떠 있으면 그런 얘기를 했다. 근데 일반적으로 분석가들은 15%면은 하우스 버블에 해당된다. 그래서 만약에 그렇게 된다면 아마 팬데믹 하우스 버블이라고 부를 것이다. 그런 얘기를 했고 최근에는 그렇게 떨어진 적이 없다. 언제를 제외하고는 금융위기 때 2008년도를 제외하고는 그렇게 떨어진 적은 없다. 일반적으로 굉장히 미국의 집값은 그렇게 크게 올랐다가 크게 떨어졌다가 막 롤러코스터를 하는 거는 없죠. 한국의 상황하고는 많이 다르죠. Okay. Next news is again about the acetone. Acetone or acetone. California, zip code is 94027. It's a very famous town. It is the richest town in U.S. Atherton, California, located in California's San Francisco Peninsula, is one of the richest in the U.S. Atherton is a very small town, about 5 square miles, and the population is less than 7,000. So it is smaller than Palisade Park, I believe. Well, size may be similar, but the population is much smaller. And the median, this is interesting, median house income is above 250,000, according to census data. And this town is started subdivision by 1950s, and still this town remains thoroughly residential today, so no commercial district at all. So residents seeking shopping or a night out go elsewhere, where to San Francisco or San Jose, about 25 miles away, or to nearby community like Menlo Park and Woodside and Palo Alto. This is interesting, the numbers for us. The median list price in the town is $14.5 million. And right now it's a 16% up year over year. The median days on the market is 74. It's a little bit slower than NYC. And median price per square feet is $2,079. So it is different world, okay? There are 28 listings as of August 15th. And also hear this out. The price for a tear down house in the most desirable area of Atherton is $12 million. So it's a lot of money for the houses. So that's why it's a famous zip code. If you see this zip code, the 94027, then you're talking about totally different game. 그 미국에서 가장 아마도 그 rich 부자 동네가 있는데 캘리포니아의 아세톤. 그 근처에는 이제 그 산호제나 샌프란시스코 한 25마일 정도 거리 떨어져 있는데
글쎄요, 왜 이렇게 여기는 집값이 비싼지는 모르겠지만 굉장히 strictly residential area고요. 1950년서부터 서브디비전이 되기 시작했고, 그래서 집을 짓기 시작했고, 그리고 여기는 뭐 갈 데가 없으니까 한 25마일 떨어져서 쇼핑 가거나 뭐 데이트하거나 이렇게 떨어져 나가야 되는 거죠. 그리고 이제 그 주위에 맨로 파크나 우드사이드, 팔로알토 등이 있어서 그쪽으로 가게 된다. 그러니까 커머셜이 없는 것 같아요. 그런데 눈을 끄는 거는 미디언 프라이스가 이 타운의 미디언 프라이스가 14.5 밀리언이에요. 그런데 지금 그게 현재 16%가 또 올라가 있다는 거예요. 그 1년 사이에. 그리고 median day on the market, DOM이 74day이고요. 그리고 median price per square feet가 2,079불이에요. 스퀘어 피트당 값이 2,000불이 넘어간다. 그리고 현재 한 28개 리스팅이 있는데 아주 그 티어다운 하우스, 그러니까 그냥 들어가서 살 수 없는, 그냥 무너뜨려야 되는 집만 무너뜨려야만 되는 그런 집의 상태, 이런 집도 가격이 12 밀리언이다. 그러니까 우리가 좀 상상하기가 좀 힘든데, 얼핏 우리 프로페셔널 우리 에이전트들이 생각할 때는 커미션만 해도 엄청나겠죠. 여기 현재 리스팅이 28개가 있다고 해요. 그래서 혹시 연결되신 분들이 있으면 글쎄요, 한국 분들이 여기 들어가서 사시는 분들이 있겠죠. 한국 분들이 뭐 돈 많은 분들 많고 안 가시는 데가 없으니까. Okay. The next news is commercial news. Office glut is oversupply. Glut means, right? Started decades ago. It's already 10 years ago, 20 years ago, they already started office oversupply. That's what the Wall Street Journal says today. A surplus of empty office space threatens to hollow out U.S. business district. Don't blame the pandemic because the America's office glut was decades in the making. A lot of people saying that, real estate investors, brokers, and analysts. And U.S. developer built too many office towers. Lured by why they built too many office towers? Because tax breaks, low interest rate, and inflated demand from, this is interesting observation, unprofitable startups. You know, in US, there are a lot of startup companies. The youngsters, they have a great idea and they start new business, and so many startups, and it's unprofitable. Typically, 95% startups failed. Only 3 to 5% survived and successful. That's what usually statistics says. So they sort of pent up a lot of inflated space demand. So then within a few years, they collapse. So then space is vacant. That is why it's a lot of oversupply. At the same time, landlords largely fail to tear down or convert old, mostly vacant buildings to other uses. I don't know, landlords are lazy, or there's no monetary benefit to tear down and convert them, which is not the case, I think. But as a result, the country has too many offices and too few companies willing to pay for space in them. The rise of remote work during the pandemic aggravated the problem. It made situation worse. Okay, but pandemic is not the main cause. It just make the situation worse. That was already emerging. And but yet the office supply kept growing. Substantial tax breaks still and other subsidies over the past 2 decades
went into projects such as the New York Hudson Yard, the famous Hudson Yard project, and the World Trade Center. Well, personally, of course, I go to our Manhattan office on 32nd Street, and I have to pass by Hudson Yard and that area. Still, there are a lot of office building under construction, and it's a humongous, buildings, towers. And often I said to myself, wow, they can get all the tenants in this situation, but still they build a lot of office towers. And the convergence of old empty office buildings into warehouses or apartment remained rare. That means not that many conversions. Well, I think in general, our industry, we need more real estate space, the residential spaces, definitely. But why so slow? So maybe then government has to do something to lure more landlords to convert this office building tower to the apartment or condo or warehouse. 지금 오피스 스페이스가 오버서플라이 된다고 하는 거는 우리가 팬데믹 때문에 새로운 문제는 아니었다. 지금 월스트리트저널이 오늘 그렇게 얘기하고 있고요. 적어도 이제 10년, 20년 동안 이게 지금 쌓여왔다. 오버서플라이, 오피스 스페이스가 오버서플라이다. 그러니까 혹시 그 오피스 스페이스 건물 같은 걸 투자하시려고 하는 분들은 다시 한번 월스트리트저널을 한번 보시면은 좋을 것 같고요. 왜 그렇게 많이 지었냐 하면 디벨로퍼들한테 혜택을 많이 주니까 텍스 브레이크를 주고요. 그다음에 무슨 인트레스트가 물론 낮았고, 그다음에 이제 한 가지 그 스타트업들이 많이 생성되면서 뭐 특히 요즘 그 테크 컴퍼니들이 더 스탁 마켓에 붐이고 하니까 스타트업 컴퍼니들이 많아지면서 그 페일이 많거든요. 스타트업 컴퍼니들은 그러니까 95% 이상 다 페일한다고 그래요. 스타트업을 했을 때에. 성공률이 3% 내지 5% 정도밖에 안 된다. 그러니까 그 사람들이 쓰려고 했던 디맨드가 있는 것처럼 보이는데 금방 콜랩스 되니까 이런 것들을 통해서 이게 지금 오버서플라이가 돼 있다. 그래서 지금 우리 미국이 너무 오피스 스페이스가 너무 많다. 이런 지금 observation이에요. 월스트리트저널에서. 그런 상태에 왔었는데 팬데믹이 더 월스하게 만들었다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거고요. 그리고 컨버전이 많이 돼야 될 텐데 그러면 웨어하우스를 바꾼다든지 아니면 아파트먼트로 바꾸면 되지 않느냐 하는데 굉장히 슬로우하다. 그러한 이제 오버서플라이 현상이 그 허슨 야드에도 있었고 월스트리트 센터에도 있었다. 그렇게 보는 지금 월스트리트저널의 observation이 있어서 투자를 직접 하시는 분들이나 이런 분들은 한번 오피스 스페이스를 생각을 다시 한번 해보시는 게 좋을 것 같다. Okay, the next news is the Hanwha Group. One of the companies, mother company is Hanwha, and this company's Q-Cells plans expansion in the US. By the way, Hanwha Q-Cells solar module market share is the #1 in US. That's great. One of the Korean companies doing well in the solar module in US. That's great news. And they are currently operating 1.7 gigawatt module factory in Dalton, Georgia. I want to point out because the Sealand, Georgia office address is in Dulles. And from Dulles, Georgia, it's about 100 miles away. So driving distance about it takes 1.5 hours. 1.5 hours to drive from Dulles, Georgia to Dalton, Georgia. And currently they have a 1.7 gigawatt module factory.
And so they want to expand. Either they're going to expand this location or some other location. So right now they're looking into Georgia and South Carolina, etc. And remember last week we said Biden's recent climate and healthcare legislation. They approved about $375 billion. That's going to be big impact. And it can be beneficial to Hanwha Q-Cell's expansion plan in US. Go for it, Hanwha. We need solar cells. There's a lot of issues still, but we need alternative energy source rather than fossil fuel systems that we kept on long years, many years. 오케이, 한화 기업은 아시죠? 한화는 지금 이제 기업마다 조금씩 다 다르죠. 현대는 자동차, 뭐 삼성전자 뭐 이렇게 나가면서 한화는 이제 뭘 할까 궁리하다가 이쪽으로 들어왔어요. 그 뭐죠? 솔라셀, 솔라 에너지 쪽으로 많은 투자를 했고 시간을 들였고 결국 지금 보니까 한화 큐셀의 그 솔라 마줄 마켓 쉐어가 미국에서 지금 넘버1이다. 보람이 있었겠죠. 그리고 지금 현재 조지아에 달턴 조지아에 1.7 기가와트 마줄 팩토리를 운영하고 있다. 근데 이제 새로 돈을 또 들여서 지금 공장을 더 크게 확장하려고 하는데 조지아 어디가 될지 아니면 사우스캐롤라이나 등등을 실질적으로 지금 조사하고 있다 하는 블룸버그 뉴스가 들어와서 지금 소개를 해드리는데 그리고 전번 뉴스에 했던 것처럼 지금 바이든 정부에서 그 Climate Healthcare Legislation 그 패키지를 어프로브가 됐죠. 아주 바이든 정부에서는 성공적으로 얘기를 하는 건데 조금 그것 때문에 인기가 조금 더 올라간 것 같아요. 이 비리 패스됐기 때문에 그래서 한화 쪽에서도 아마 도움을 받지 않겠는가 그렇게 지금 생각을 하고 있는데 시간이 조금 있어서 잠깐만요. 여기 달턴은 어디쯤 있는가를 한번 보면요. 여기가 지금 조지아예요. 아틀란타고요. 아틀란타고 이제 이쪽으로 가면 이제 사우스캐롤라이나고요. 그다음에 사바나라고 하는 일종의 이제 해안 도시겠죠. 여기에는 이미 기아 생산 공장이 있어요. 기아 쪽이 요번에 기아가 이제 새로 공장을 지금 낸다는 얘기고요. 지금 이 조지아만 해도 한국 기업들이 상당히 많이 들어가 있는데 여기 아틀란타고 이제 둘루스는 요 북쪽에 위치해 있어요. 둘루스 여기 있죠? 네, 둘루스. 그래서 아틀란타에서 얼마 안 떨어져 있는 타운이 이제 한국 타운이 이제 쫙 여기에 한국 커뮤니티가 포진돼 있고요. 굉장히 그 컨센트레이트 돼 있기 때문에 이 조지아 쪽으로 한인들 기업이 많이 내려가고 있다. 그런데 이 달턴, 이 큐셀 그 공장은 여기 있어서 about 100마일 정도 거리에 떨어져 있다. 오케이. The last news is Ford will cut 3,000 white-collar jobs. Not so good news. But why they do that? They want to save cost to invest electrical vehicles. So that's why they want to cut their own employees. So about 2,000 jobs they're going to cut, salaried job at the Dearborn, Michigan automaker. And also remaining 1,000 employees will be cut, mostly working in contract positions with outside agencies. So, like many global automakers, Ford is pouring money into EV to close the sales gap with
Tesla Inc. Well, looks like a lot of people are trying to catch up Tesla. Well, Hyundai, same thing, and Ford, same thing. And the company has said it would spend about $50 billion through 2026 to develop EVs, targeting global sales of 2 million automobiles by then. 오케이, 그 포드에서 지금 한 3,000명을 레이오프를 시킨다 그러네요. 정규직으로. 그래서 한 2,000명은 셀러리 잡 커트하고 한 1,000명 정도는 컨트랙 포지션에 있던 그러한 인플로이들을 레이오프 시킬 것이다. 근데 왜 그렇게 하느냐? 그 돈을 세이브해서 어디서 투자를 한다? EV, 전기차 만드는데 투자를 한다. 그래서 목표는 이 테슬라와의 갭을, 세일즈 갭을 줄이겠다. 그런 목표를 가지고 감원을 한다. 그래서 어제 월스트리트저널에 보고가 됐었습니다. Okay, that is it for this week's news brief. I hope you enjoyed it, and I hope you gained some insight to what's going on in our industry and economy. And again, thank you for joining, and we will see you next week.